Hello everyone, in this video I am going to explain about the topic classification of sectors. Sectors are classified into three types. The first type is based on economic activity. Second one is based on ownership. Third one is based on working condition. Now let us see how the economic activity is divided into different types. The first one is primary sector. When we produce a good by exploiting the natural resource, it is known as primary sector. For example, agriculture, dairy, fishing. So, நேச்சுரலாக இருக்க அவைலபிளாக நம்ம கிடைக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்னென்னலாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரைமரி செக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதுக்கோட இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் செக்டர். The next type is secondary sector. The raw materials are converted into usable form or finished good. So we obtain the raw material from the primary sector. The raw material is converted into usable form. For example, cotton. The cotton is converted into cloth by using the secondary sector, using the spinning and yarning type. The other name of secondary sector is also known as industrial sector. It is a one-mark question. Tertiary sector. The tertiary sector provides services such as transportation, banking, communication. It does not provide the goods on their own. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெர்ஷரி செக்டர் தானாக ஒரு கூட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது. பட் ஆனால் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி செக்டரில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கூட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அங்கே இருக்க மேனுஃபேக்சரிங் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கோ இல்லை மார்க்கெட்க்கோ வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் டெர்ஷரி செக்டர். So the other name of tertiary sector is also known as service sector. It also provides some indirect services. So the persons involved in it are teachers, doctors, washermen, barbers, ATM, call center, etc. Facilities. The washerman wash the clothes. The barbers cut our hairs. The ATM services provides us money whenever we need. The call center gives us the technical details whenever it is necessary. See the rising importance of tertiary sector. So why the importance of tertiary sector is growing on each and every day? The development of primary and secondary sector leads to the development of tertiary sector. அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி செக்டர்ஸில் டெவலப்மெண்ட் நடக்க டெர்ஷரி செக்டரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து அதிகமாகுது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெர்ஷரி செக்டர் தேவை. நெக்ஸ்ட் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் எந்த செக்டரில் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டெர்ஷரி செக்டரில் இருக்காங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம இன்டைரக்ட் சர்வீசஸ் சொன்னோம், டைரக்ட் சர்வீசஸ் ரெண்டுத்துலையுமே வந்து பார்த்தோன்னா அதிகமான ஒர்க்கர்ஸ் வந்து எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னா டெர்ஷரி செக்டரில் இருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷாப் கீப்பர்ஸ். It provides the essential services that may not directly help in production, but they play an important role, such as teacher, lawyer, washerman, etc. The information and technology provides a great extent to this sector because by using the IT sector, we are getting more details and income. Next, the development of agriculture sector leads to the development of trade and communication. As we said earlier, the development of primary sector is a vital role. Now let us see the GDP and its classification. The full form of GDP is gross domestic product. So the final value of goods and services produced in each sector in a particular period of time is known as GDP. It is a calculation of primary sector plus secondary sector plus tertiary sector gives the value of GDP. எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிஸ்கெட் ப்ரொடக்ஷன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதுக்கு வீட், சுகர், ஆயில் இதெல்லாம் தேவை. ஸோ இந்த வீட் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரைமரி செக்டர்லேருந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வீட்டாக எடுப்போம். அந்த வீட்டை நம்ம டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம வீட்டை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வீட் ஃப்ளாராக கன்வெர்ட் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுறோம், ஆயில், சுகர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி பிஸ்கெட்ஸாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 kg ஆஃப் வீட்டை வச்சுட்டு நம்ம 4 பிஸ்கெட் பேக்கெட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதோட கேல்குலேஷனில் இதெல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா வீட் ஃப்ளாரோட ப்ரைஸை மட்டும்தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வீட்டோட வேல்யூவும் கேல்குலேட் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு வீட் ஃப்ளாரோட வேல்யூவும் கேல்குலேட் பண்ணால் அதோட ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாகிடும். ஸோ the final value of goods alone is calculated in GDP. So the measuring is done by the central ministry. They collect information of total volume of goods and services and allot their prices for that particular product.